Hello, ladies and gentlemen. This is Daniel Montano. I'm the Chief Executive Officer of Jicha Genesis Medicine. We're going to be starting now, and I want to thank all of you for signing up and attending. Just the program we have would have Dr. Ali Al-Qahtani translating this into Arabic. We asked him to do it since many of the terms we'll be using are medical terms, and better a medical person who understands the Arab language than a translator who doesn't understand medicine. So once again, I welcome you all. This is our first attempt at webinar in the Arab world. I want to thank, we did a Google search campaign. We had over 15,500 clicks, and we have over 650 people registered for this webinar. So we thank you all very much. And so one of the questions many of you may be asking is, why are we doing this, Jicha Genesis Medicine and Dr. Ali Al-Qahtani? And the answer is, number one, is we want to make you aware of our medicines. Our medicines, we believe, are a major medical breakthrough and will change the outcome for over half the people on Earth, whether it's heart disease, peripheral artery disease, Parkinson's, or stroke. Dr. Jacobs will be giving that presentation. But the second purpose we're doing this is to build a relationship with you. On this webinar, we have people participating from South Korea, South Africa, Brazil. We also have people in Iraq. In fact, our biggest response came out of Iraq, which is interesting. And we even have people from faraway nations like Texas. We want to build a relationship with you, make you aware of what we're doing. And we believe when our medicines get approved by the regulatory authorities, whether it's Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Egypt, the real issue then becomes, how do we get them implemented? How do you, the medical professionals, have the opportunity to introduce them to your patients and treat them? Before I move forward, I'd like to make another comment. That is that we are right now scheduled to be in Riyadh, Saudi Arabia, October 25 to 29. To participate in a seminar there. Hopefully we'll be in Jeddah before or after that. And we may spend some time traveling on to Kuwait, Qatar, or Dubai. So I'm going to ask Dr. Jack Jacobs, my partner, to start the medical presentation. Dr. Jacobs has been my partner for the last 20 years. He's a PhD in molecular biology. He's been working on this molecule now for over 20 years. And he is one of the smartest and the nicest people. For those of you who were able to watch our presentation that we gave from Dubai about a month ago on heart disease, you will understand that our medicine works in the heart. We have tremendous human clinical data. Jack oversaw all of that clinical trial, and he'll be introducing you to our product. Jack, would you be kind enough to start? Thank you, Dan, for that introduction. So I'm going to give a presentation. So I'm going to be talking about a process known as angiogenesis. It's a normal process in our bodies. It's growing new blood vessels. And this is very important in a number of diseases, as well as in aging. Now, I'm going to show you some data from our heart trial and then move up into the brain, where we think our therapy will be a possible treatment to reverse Parkinson's disease, multiple sclerosis, and stroke disabilities. Ali is going to go back and give us a few introduction to himself. And then, as I said earlier, he's been kind enough to volunteer to be the translator. And we've asked a medical doctor to translate because the terms will be more, he can express more accurately in Arabic. Ali, would you be kind enough to introduce yourself to our audience? السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نعتذر عن الخلل الفني حصل عندنا فتأخرت في الدخول. باسمكم جميعا أرحب السيد دان مونتانو وأرحب بالدكتور جاك جيكوبز، وهو الحاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة واشنطن. الدكتور جاك جيكوب باحث في العلاج المولد للأوعية الدموية الجديدة على مدى 20 سنة الماضية، وقد أجرى بالتعاون مع شركة زيتيا أبحاث متعددة على الحيوانات، وفي السنوات الأخيرة تم إجراء أبحاث على البشر وكانت النتائج مبهرة. راح نتكلم عن هذا الدواء الجديد الآن بإذن الله تعالى. طبعا ما نستطيع أن نعطيكم محاضرتين ذلك عشان وقتكم.
ترجمة بعد الدكتور جاك جيكوبز، هو يتكلم بالإنجليزي وأنا أتكلم بالعربي، وفي الأخير راح أقدم لكم محاضرة بالعربي على مدى 10 دقائق. باسمكم جميعا أرحب بالضيوف المتحدثين من الولايات المتحدة. The title of my presentation is Parkinson's Disease, Multiple Sclerosis, and Stroke Recovery. Is therapeutic angiogenesis a new medical breakthrough to treat these diseases? التصلب المتعدد والرعاش، مرض الرعاش والجلطات الدماغية، هل العلاج المولد للأوعية الدموية يعتبر علاجا خارقا وغير مسبوق؟ هذا هو عنوان المحاضرة. Now, as I showed you earlier, I'll show you again. We have 60,000 miles of blood vessels in our bodies. Every inch of these blood vessels was formed through the process of angiogenesis, which is simply the growth of new blood vessels. في أجسامنا في الجسم البشري 60,000 ميل من، يعني لو مدينا الأوعية الدموية بشكل طولي نحصل على طول أوعية دموية بطول 100,000 كيلومتر، يعني 100,000 كيلومتر، وهذه تشكل البنية التحتية للجسم. There are over 75 human diseases that result from a lack of blood flow to a tissue or an organ. Our company is working on 19 of those medical indications. I'll show you data on 4 of those. But all these indications result from a lack of blood flow, a lack of blood perfusion to a specific tissue or area of an organ. طبعا العلاج الجديد المولد للأوعية الدموية يستهدف تقريبا 75 مرض. كل هذه الأمراض ناتجة بالمقام الأول نتيجة نقص التروية الدموية إلى الأنسجة بسبب تصلب الشرايين المزمن، وحاليا يوجد 19 مرض تحت الدراسة. Let me just briefly review natural angiogenesis. We use it all the time. Let me give you an example of healing a scrape in wound healing. طبعا هذا مثال في الحالة الطبيعية لما يصاب الإنسان بجرح، فإن العامل المولد للأوعية الدموية موجود في أجسامنا بشكل طبيعي، وهو الذي يقوم بتوليد أوعية دموية جديدة على أساس يحصل الالتئام. This shows the area that was wounded on that person's elbow on the previous slide. This is natural angiogenesis. These are brand new blood vessels which are growing into the wounded area and going to heal. Skin is an organ, both skin, sweat glands, hair follicles. And this new blood vessel growth is stimulated by the drug we are developing, and which I'll talk about in a minute. الأوعية الدموية في هالصورة يظهر يعني داخل الدائرة تكون أوعية دموية جديدة بسبب إفراز العامل المولد للأوعية الدموية اللي راح نتكلم عنه كدواء بعد شوي إن شاء الله. Here's a drug that we're developing. It's called FGF1, fibroblast growth factor 1. It's a natural protein. Highest concentration in our bodies is in our brains. I actually was involved in purifying this when I was a graduate student a number of years ago. But it is the most potent stimulator of angiogenesis in our body. هو اللي يظهر هذا اللي يظهر بالصورة على اليمين هو شكل الجزيء اللي هو بروتين طبيعي موجود في الجسم، والدكتور جاك جيكوبز يعني استمر يبحث عليه خلال سنوات عديدة ماضية، وهو الذي يكون الأوعية الدموية بإذن الله. Let's look a little bit closer at the process of angiogenesis. So when we wound ourselves, our body makes FGF1, shown here, and FGF1 binds to its receptor, the FGF1 receptor on existing blood vessels. So this is like a key going into a lock, and that starts the whole process of angiogenesis. Endothelial cells proliferate, migrate, form tubes, and finally form brand new blood vessels that are going to heal this wounded area. في الشريحة اللي أمامكم تشوفون الجزيء اللي هو عامل النمو المولد للأوعية الدموية اللي هو باللون الأبيض زي الفراشات البيضاء، وعلى جدار الوعاء الدموي اللي بالأصفر هذه هي مستقبلات البروتين الجديد. طبعا عندما يكون في نقص في التروية الدموية الجزيء يلتحم مع المستقبلات على الوعاء الدموي، فتتكاثر الخلايا في جدار الشريان، ثم يتكون مثل البرعم، ثم يتكون قناة الوعاء الدموي حتى يتكون وعاء دموي جديد بإذن الله. So a very important concept for our drug's activity is that the receptor here in yellow, the receptors are upregulated, increased by 10 to 100 fold
when there's wounding or damage to a tissue and organ. And that's shown schematically here. So here are the FGF receptors. Here we introduce FGF1 therapeutically to stimulate new blood vessel growth only in damaged tissues where the receptor is upregulated. So that's a very important concept. الشيء العظيم في هالدواء وفي هالبروتين انه لا يعمل في الانسجه الطبيعيه، يعمل فقط في الانسجه اللي فيها نقص الترويه الدمويه. فلو تلاحظون اللي باللون الاصفر الكرات الصغيره اللي باللون الاصفر هذا يشكل الجزيء البروتيني، واللي ماسكه فيها مثل القمع على جدار الخليه هذه هي المستقبلات. تزداد عدد المستقبلات وتزداد الجزيئات المولده للأوعية الدمويه في حال نقص الترويه الدمويه فقط. Okay, I mentioned we were working on 19 medical indications. I'm going to talk about 3 central nervous system indications we're working on. But first, I'm going to show you some data from our heart trial. We've had 3 independent heart trials where we've injected the FGF1 directly into heart muscle, and we've seen very nice results. I'm going to show you a video in just a second. اوكي، طبعا فيه مجموعه من الامراض يعمل عليها الدكتور جيكوبز في ابحاثه، على اهمها الباركنسون ديزيز وتصلب الويحي والافاقه من الجلطات وعلاج مضاعفات الجلطات الدماغيه، وايضا شرايين القلب، الجلطات القلبيه او الانسداد الشرياني الشديد. وقد حصل مجموعه من الابحاث على البشر في المرحله الاوليه، كانت النتائج مشجعه جدا. So this is the video I'm going to show you. This is a clinical trial that I supervised. We had 6 clinical trial sites. ABC News went to one of our sites at the University of Cincinnati, where most of the patients were treated. But in this news clip, which you'll see, I'm not going to talk through it, but our cardiologist there, Dr. Lynn Wagner, points to the angiogenesis, which we stimulated in the hearts of these no-option heart patients. These are patients with severe heart disease. They were given 1 injection of our drug, and 12 weeks later grew new blood vessels in their hearts, which led to reversal of their heart disease, of their angina. في دراسات أولية على البشر اللي عندهم تصلب الشرايين المتقدم، أجرى الدكتور جيكوب مع أحد أطباء القلب بحث على البشر، وظهر نتائج البحث ظهرت ملفتة، وظهر خبر في قناة ABC نيوز حول هذا الدواء الجديد، حيث تكونت أوعية دموية جديدة في القلب. But since receiving an experimental treatment for his blocked arteries, his pain is gone. I really feel great. Duke was one of the first heart patients in the country to be treated with a protein actually capable of growing brand new arteries. The genetically engineered protein is injected directly into the heart. Within days, a network of new vessels begins to grow around the blockage, increasing the blood supply. Dr. Lynn Wagner showed us the changes in one patient's heart. We see a small, narrow main artery and not very many secondary and tertiary arteries. This is after the treatment. What we're now seeing is new blood vessels growing here off the end of this artery. And the patients themselves? Symptomatically, they're improved within a couple of weeks of the treatment. Just ask Constance Donnelly. Oh, I feel wonderful. I've never felt so good in the last 5 years. But doctors already see potential in other cases where the blood supply needs a boost, such as strokes and diabetes. So we're very excited about our heart disease indication. We've done 4 independent human trials. We've treated about 90 patients. We've shown FGF1 is safe, effective. People do better on their treadmill exercise test, less angina. We need 1 additional trial for approval, which we think will take 18 to 24 months. And very importantly for this audience, we do need partners. We need both doctors and clinics in the Arab Gulf to introduce our medicine once it's approved. الدواء هذا تم اختباره في دراسات على البشر، في 4 دراسات حقيقة شملت 90 مريض من الحالات اللي عندهم تصلب شرايين متقدم، اللي هو في نظر الطب الحديث ميؤوس من شفائها أو علاجها. النتائج كانت حقيقة يعني مذهلة وبدون مبالغة. تكونت شرايين جديدة في عضلة القلب، وطبعا الأعراض اللي يشكو منها المرضى
اختفت تماما وعاد المرضى إلى حياتهم الطبيعية. وللحصول على الموافقة على هذا العلاج اللي علاج تصلب الشرايين نحتاج إلى دراسة أخيرة، وهي ستكون بإذن الله خلال 18 إلى 24 شهر بإذن الله تعالى. وطبعا الدكتور جاكوبس يقول إحنا نحتاج شركاء من منطقة الخليج والعالم العربي في هذا التقدم الطبي. Okay, I'd like now to talk about the data we've collected in animal models of experimental Parkinson's disease. We'll talk about that first. We're excited. We've submitted this to regulatory authorities and we've been approved to conduct our first trial in patients with Parkinson's disease. We hope to start that in 2 to 3 months. راح نتحدث الآن عن مرض الرعاش أو الباركنسون ودور العلاج في دور هذا العلاج الجديد في علاج الباركنسون أو الرعاش. وهناك بحث على البشر سيبدأ بإذن الله تعالى خلال حوالي 3 أشهر. So as you all know, Parkinson's disease results from the decline in dopamine-producing neurons in our brains. We begin our lives with about 500,000 dopamine-secreting neurons. As we age, because of less blood flow to the brain, we lose about 25% of those neurons. But in Parkinson's disease, in blue here, there's a much steeper decline. And when they lose between 60 to 80% of their dopamine neurons, they start developing the symptoms of Parkinson's disease, including gait disturbances, tremors. طبعا احنا نولد وفي أدمغتنا حوالي 500,000 خلية من الخلايا المنتجة للدوبامين اللي هو ضروري في الوظائف الحركية على أساس يمنع حدوث الرعاش. هذه الخلايا تفرز الدوبامين، ومع التقدم في العمر لو تلاحظون الخط اللي بالأزرق تم تناقص الخلايا إلين وصلت إلى الخط الأحمر الأول. هذه صارت عددها 200,000 خلية، فظهرت أعراض الباركنسون. بالرسم البياني الأخضر هذا الوضع الطبيعي والتناقص الطبيعي بدون ظهور الباركنسون في الأشخاص اللي ما ظهر عندهم الباركنسون. So here are dopamine neurons located in a very small area of the brain. It's called the substantia nigra. So these are pigmented neurons deep within the midbrain. And these are the ones that get affected in Parkinson's disease, less dopamine secretion, movement disorders. This was not done by us, but we can look at blood perfusion in this area using functional MRI. We can look at regional cerebral blood flow in normal individuals and individuals with Parkinson's disease. And I'll show you on the next slide, there's a definite lack of blood perfusion in this region of the brain in patients with Parkinson's disease. في الصورة اللي أمامكم على اليسار هذه صورة الدماغ. في وسط الصورة طبعا فيه بقعتين لونهم أسود متقابلتين، هذه هي المنطقة اللي تفرز الدوبامين اللي فيها الخلايا المفرزة للدوبامين. طبعا نستطيع أن نحدد عدد الخلايا أو كثافتها في الدماغ، ونستطيع أن نقيس مدى تدفق الدم في المنطقة هذه، لأنه تدفق الدم يتناقص مع التقدم في العمر. وعلى اليمين الخلايا العصبية لو تشوفون اللي فوق باللون البني هذه نهايات الطرفية الخلايا العصبية، والنقاط الحمراء هذا هو الناقل العصبي الدوبامين. وفي اللي تحت لو تلاحظون النهايات العصبية تفرز عدد قليل، يعني عدد النقاط الحمراء أقل، يعني عدد جزيئات الدوبامين قليلة، فلذلك تظهر الأعراض الحركية مثل الرعشة وغيرها. So this is using that technique of functional MRI to measure regional blood perfusion in healthy adults and subjects with Parkinson's disease. So again, we're imaging that very small area where the dopamine neurons are located. And in a healthy 21-year-old in blue, we see maximal 100% blood flow. As we age, this is a healthy 65-year-old, blood flow is reduced about 25%. But in Parkinson's disease, we see almost a 50% reduction in blood flow to that region of the brain where the dopamine neurons are located. And we think it is this lack of blood perfusion, which is initiating the disease, leading to its progression. As the lack of blood flow, the dopamine secreting neurons become dysfunctional. في هذه اللوحة اللي أمامكم تلاحظون يعني هذه تعكس مدى تدفق الدم في الدماغ.
فلو تلاحظون باللون الازرق في الناس اللي العمود اللي هو باللون الازرق في الناس اللي عمرهم 21 سنه تدفق الدم 100%. في الناس اللي عمرهم 65 سنه بالعمود الاخضر تدفق الدم نقص 25%. وباللون البيج في العمود الثالث هؤلاء مرضى الباركنسون، يعني تناقص تدفق الدم 50%. وبعد الجلطات الدماغيه هذا باللون الاحمر تناقص تدفق الدم 75%. وهنا يعمل العلاج الجديد وراح نتكلم كيف بعد شوي ان شاء الله. Let me show you one additional MRI scan. This is in a woman who had Parkinson's disease, but also had dementia. This is a scan of her whole brain, the whole cortical region of the brain. The whole normal blood flow is in blue. And you can see this woman had decreased blood flow in yellow, severely decreased blood flow in red. And these are areas that line up with memory, executive functioning, cognitive abilities. And if we treated this patient with FGF1, we would hope not only to restore blood perfusion where the dopamine neurons are, but also in these areas which are lacking blood flow in the cortical region. طبعا هذا التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي يوضح مدى تدفق الدم من في الصور من اليسار إلى اليمين، ويظهر الفرق والمناطق اللي تفتقر إلى الدم ومدى تأثير هذا الدواء عليها لتحسن تدفق الدم إلى اليمين بعد تجريب هذا الدواء على الحيوانات. Okay, let me now show you some data with our drug FGF1 in a monkey model of Parkinson's disease. This is the gold standard for testing drugs before they go into the clinic. If they show good activity in this monkey model, they can then go into the clinic. And we have good data, I'll show that to you. And that's why we're allowed to go into humans with Parkinson's. في هالشريحة طبعا راح نوضح لكم كيف تمت الدراسات على القرود وكيف كانت النتائج يعني قوية جدا بحيث تعدل تدفق الدم في الأدمغة وذهبت الأعراض في القرود المصابة بالباركنسون. This shows the results of such an experiment. We give the monkeys Parkinson's disease by injecting, this is a toxin, a paraquat-like toxin, directly into the brain of the monkeys. We then look at motor scores. So 4 is normal motor movement. 1 is highly abnormal motor movement. 2 groups of monkeys. The red group's going to get placebo. The blue group's going to get FGF1. So at this point, after 9 months, the monkeys have all the classical motor symptoms of Parkinson's disease. And in blue here, we treat one group with FGF1. And you can see over a period of months, motor skills decline is reversed. These monkeys are almost back to normal movement. Where in red here, these are the placebo-treated monkeys, still have very abnormal movement at the end of this experiment. في هذا الرسم البياني تلاحظون بالأحمر وبالأزرق على اليسار تم حقن القرود بمادة تسبب الرعاش، يعني تتلف الخلايا التي تفرز الدوبامين. فلو تلاحظون إلى يعني حد 9 شهور كان هناك تناقص حاد في الخلايا، وبعد العلاج بالFGF1 بالعلاج الجديد لو تلاحظون على اليمين بالأزرق حصل تزايد، ويعني تزايد في عدد خلايا الدوبامين، بينما في الأسفل بالأحمر تناقصت الخلايا التي تفرز الدوبامين بشكل حاد. So at the end of this experiment, we can look in the brains of these monkeys, both placebo-treated and FGF1-treated, and examine whether we're regenerating new dopamine-secreting neurons, in effect reversing the root cause of that disease. So on the next slide, I'll show you that. And I just want to tell you, indeed, we have regenerated new dopamine neurons in the brains of these monkeys. باستعمال هذا العلاج بحقن هذا العلاج في القرود يعني تم التمكن من علاج السبب الجذري وهو موت الخلايا التي تفرز الدوبامين، وظهر واضحا في الشريحة اللي على اليمين لو تلاحظون اللي بالأحمر تناقص حاد، وطبعا هذا أدى إلى اختفاء الأعراض في القرود. وأيضا في بعد التصوير الدماغ بالرنين المغناطيسي تعافت الخلايا وزاد عددها. So here we see brain slices in the monkeys through the substantia nigra, and we stain them for dopamine production
which stains brown. You can see in the FGF1 treated monkeys, these are all newly regenerated dopamine secreting neurons. We don't see that in the placebo treated monkeys. So we believe we're reversing the root cause of Parkinson's disease in these monkeys. And this regeneration of the dopamine neurons is leading to their improved motor skill function. في الشريحتين اللي امامكم في الاعلى طبعا هذه عينات اخذت من ادمغه شو اسمه من ادمغه القرود. في الشريحه اللي فوق لو تلاحظون هذه عينه من الدماغ بدون العلاج. وفي الشريحه اللي تحت اللون البني يعني يوضح كثافه وعدد الخلايا المنتجه للدوبامين. لو تلاحظون هي باللون البني صار لون بني واضح وصارت الخلايا كثيره وكثيفه. Now, another hallmark of Parkinson's disease is the presence of aggregated alpha-synuclein. This is a protein that, when it aggregates, as shown here, this is aggregated synuclein, becomes toxic to the dopamine neurons. And you can see here when we treated the monkeys with FGF1, we dramatically decrease the amount of this aggregated toxic alpha-synuclein. So here are normal animals, monkeys with Parkinson's, FGF1. We think by restoring better blood flow to the substantia nigra region, we are flushing out this toxic tangle of proteins. في الشرائح اللي امامكم الثلاث شرائح هذه عينات ايضا من ادمغه القرود في منطقه افراز الدوبامين. لو تلاحظون على من اليسار الى اليمين فيه ماده اسمها الفا سينيكيولين. هذه ماده سامه تترسب في الخلايا وهي تاخذ اللون البني. لو تلاحظون في اول شريحه على اليسار النقاط البنيه قليله جدا. في مرض الباركنسون اللي في النص هذه الماده مركزه لو تلاحظون باللون البني. بعد العلاج بالدواء الجديد لو تلاحظون في الشريحه الثالثه على اليمين تناقص عدد او كميه السم اللي تجمع في الخلايا وصارت قريبه من الطبيعي. So this is our phase 1 clinical trial design, which has been approved. We're going to study 3 increasing doses of the drug. No placebo group. All patients will receive 1-hour IV infusions 5 days a week for 4 weeks. We know from animal experiments that FGF1 can cross the blood-brain barrier. We'll be looking at both safety and effectiveness, and the patients will be followed for out to a year. طبعا فيه دراسة بإذن الله تعالى تمت الموافقة عليها وستجرى بإذن الله تعالى قريبا. طبعا راح يدخل في الدراسة عدد من المرضى اللي يعانون من الباركنسون وراح يتلقون الدواء عن طريق الحقن لمدة ساعة بالوريد لمدة ساعة 5 أيام في الأسبوع لمدة 4 أسابيع. وبعدين بيتم قياس مدى الفاعلية والأمان وستتم متابعة المرضى على مدى سنة وبإذن الله تعالى راح نوافيكم بالنتائج بعد ذلك. As I mentioned, we'll be using intravenous administration. We'll be using a peripherally inserted central catheter, a PICC line. So each patient will have a PICC line placed in them for drug delivery and also blood withdrawal for all the lab testing we'll be doing. PICC line gets the FGF1 delivered near the heart, and we think this allows for better distribution into the brain. طبعا طريقة الحقن تتم من خلال الوريد، فأحيانا ممكن أنه يستعمل الوريد المؤدي للقلب وهذا أو القريب من القلب وهذا يؤدي إلى توزيع الدواء بشكل يعني سريع إلى الدماغ. وأحيانا قد تستعمل وسائل أخرى. We're also very excited about a second form of delivery into the brain, and that's using intranasal delivery. We're now doing experiments with a group in Minnesota to look at delivering FGF1 intranasally and gaining access to the brain through the olfactory nerve, trigeminal nerve. هذه الطريقة الأخرى اللي هي أو الطريقة الثانية اللي هو استعمال العلاج من خلال الأنف بشكل بخاخ، وهذا يسهل من وصول الدواء إلى الدماغ عن طريق الأوعية الدموية اللي في الأنف. This shows the intranasal delivery device we'll be using in our clinical trial once we get approved. This device has successfully delivered insulin into the brain intranasally, and the FGF1 is simply loaded in here and intranasally delivered.
هذه الديفايس أو الآلة الصغيرة تستعمل كبخاخ في الأنف، وهي نفسها التي تستعمل كبخاخ للإنسولين، فهذا يسهل من وصول الدواء بشكل أسرع إلى الدماغ. So we've been approved for our first clinical trial in Monterrey, Mexico, beginning this summer. We also are being reviewed for Parkinson's disease in Morocco. In the US, we've submitted the same application to the FDA. Since it's the first time FGF1 was being studied in the brain, they've requested one additional animal trial, which we're doing. And as I just mentioned, we're exploring the intranasal delivery of FGF1. أول دراسة على البشر ستتم خلال هذا الصيف بإذن الله في المكسيك، وأيضا هناك دراسة ستتم في المغرب. وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية طلبت مزيد من بعض الأبحاث على الحيوانات أيضا قبل أن تجرى أول دراسة على البشر. وأيضا كذلك تم دراسة استعمال الدواء من خلال الأنف في الحيوانات، وكل هالأشياء راح تؤهل إلى إجراء الأبحاث في المرحلة الأولية. This just shows the hospital in Monterrey, Mexico, Hospital Zambrano, new, modern, well-equipped, probably one of the best hospitals in all of Latin America. So we're looking forward to getting started here, hopefully this summer. هذا المستشفى راح تجرى فيه الدراسة على البشر بإذن الله تعالى. وطبعا زي ما شرحت لكم قبل شوي أو زي ما ذكر الدكتور جيكوب، هي الأبحاث الآن صار لها 20 سنة على الحيوانات والبشر في السنوات الأخيرة. Hey, let me show you some data we've collected in an animal model of multiple sclerosis. Very interesting. As you all know, multiple sclerosis lesions occur in the central nervous system and also in the brain, leading to pain and numbness in the extremities. In multiple sclerosis, our immune system attacks the outer sheath, the myelin sheath surrounding the nerve fibers, leading to a damaged myelin sheath, an exposed nerve fiber, and then this nerve becomes affected in multiple sclerosis. في حال التصلب اللويحي طبعا هو مرض يصيب غلاف الأعصاب، وطبعا ينتج عنه أعراض مثل التنميل والخدر والألم وغيرها. لو تلاحظون في الصورة اللي على اليمين العصب جاي في الوسط، والغلاف اللي اسمه المايلين هو اللي بيحمل الأعصاب. في الصورة اللي فوق المايلين أو الغشاء هذا والغلاف طبيعي، وفي اللي تحت يعني تعرضت لتدمير. الغلاف اللي هو يحفظ الأعصاب تعرض إلى تآكل وتحلل. New medical research indicates that vascular dysfunction, potential initiator of multiple sclerosis. And what develops in those lesions, in the vasculature in those lesions, is a vascular leak. So the endothelial cells, which are lining the blood vessels, become dysfunctional. And I'll show you pictures of that later, but result in leaking of toxic components from the bloodstream, immune cells, coagulation enzymes. These are toxic to neurons in those lesion areas. And I'll show you that FGF1 can heal these lesions, this vascular leak, in an animal model of multiple sclerosis. طبعا وجد من الأبحاث الحديثة حقيقة أنه يعني هذا صورة الوعاء الدموي أو الشعيرات الدموية الدقيقة. وجد أنه المشكلة في التصلب اللويحي أنه الغشاء المبطن للأوعية الدموية يصاب بالتهاب، ثم يحدث يعني يصبح الغشاء نفاذ لمكونات الدم، فتصل مكونات الدم إلى جدار الشريان وحول جدار الشريان، فيحصل التهاب ومواد سمية تصل إلى الأعصاب المتصلة بالأوعية الدموية وتسبب تحلل وتهتك الغلاف اللي هو خاص بالأعصاب. This shows endothelial cell dysfunction in the capillaries, and these are in an animal model of multiple sclerosis. So this is the normal endothelial cells lining the blood vessels in healthy tissue. Here's primary endothelial cell dysfunction. This is where the endothelial cells become malformed, they become leaky, and this is what the capillaries look like in lesions
from these animals with multiple sclerosis. هذه الشريحتين اللي أمامكم على اليسار تظهر خلايا بطانة الأوعية الدموية في شكلها الطبيعي. لو تلاحظون خلايا صغيرة دائرية يعني منتظمة. في اللي على اليمين، اللوحة اللي على اليمين، طبعا لأسباب متعددة، أسباب بيئية متعددة، يحدث التهاب في بطانة الأوعية الدموية فتظهر ملتهبة وغير منتظمة ومنتفخة، وهذا يجعلها نفاذة لمحتويات الدم مما يسبب التهاب. So this is what we and other medical researchers believe is going on in MS. Healthy blood vessels, healthy neurons, development of MS by maybe a number of factors, including lack of vitamin D, genetics, smoking, toxins, leading to damaged blood vessels, leaky blood vessels, reduced blood flow, and importantly, immune cells getting out of the blood supply. Fibrinogen, a sticky coagulation protein, coating the neurons, leading to the immune attack, which is seen in multiple sclerosis. فيها الصورة على اليسار اللي هو الوعاء الدموي الطبيعي وجنبه الخلية العصبية اللي شكلها طولي وفي رأسها نقطة حمراء، هذه الخلية العصبية. طبعا على اليسار الوضع طبيعي في الوعاء الدموي وفي الخلية العصبية. على اليمين الوعاء الدموي حصل فيه التهاب وتهتك في البطانة وصار يهرب مكونات الدم مما يحدث التهاب في الخلايا العصبية والتهاب مناعي بسبب هالمواد السمية الالتهابية، فتصبح الأعصاب بدون غلاف ويحصل التصلب المتعدد. This slide shows how our drug, FGF1, can restore and heal damaged endothelial cells in the capillaries of animals that have been given experimental multiple sclerosis. So here you see the endothelial cell dysfunction I showed you earlier, leaky endothelial cells. We begin treatment of the animals with FGF1 intravenously. And you can see we're healing those capillaries. Here, completely healed endothelial cells inside those capillaries. These are healthy blood vessels now, and we can reverse the MS in this animal model of multiple sclerosis. في هالصورة لو تلاحظون الشرائح الخمس ابتداء من اليسار، بطانة الشرايين هنا ملتهبة ومتآكلة، وبعد كذا لو تلاحظون لما نمر على الشرائح إلى الأخير اللي هو في اليوم 30 من العلاج بالعلاج الجديد، لو تلاحظون أنه بطانة الشرايين أصبحت منتظمة وأصبحت تأخذ شكلها الطبيعي. هذا في الشريحة الأخيرة على اليمين بعد العلاج بالعلاج المواد الدموية لمدة 30 يوم. This slide simply shows the histology of those FGF1 healed vessels. So here we have leaky vessels. We treat with FGF1, and by day 30, histologically, you can see these endothelial cells are all tightly packed. This vessel is no longer leaking anything out of it. لو تلاحظون في هالشرائح هذه تحت المجهر، هذه عينة خلوية تحت المجهر. في اليسار اللي هو البي، بطانة الشرايين يعني فيها نوع من التهريب وضعيفة، أوكي. وبعد 30 يوم من العلاج لو تلاحظون الشريحة دي اللي هو على اليمين على أقصى اليمين، خلايا بطانة الشرايين منتظمة ومتماسكة وما في تهريب لجدار الشريان اللي يسبب التهاب. So our company is now preparing an application to test FGF1 in a phase 1 clinical trial in patients with MS. We hope to be able to start that trial the first quarter of 2022. عشان كذا شركة زيتيا الآن تعمل على الاستعداد لإجراء أول دراسة على البشر اللي هم مصابين بالتصلب اللويحي، وستكون بإذن الله في الربع الأول من عام 2022. Now, the final indication I'd like to talk about today is using FGF1 to reverse disabilities caused by stroke. آخر شيء بنتكلم عنه اليوم اللي هو علاج مضاعفات الجلطة الدماغية والإصابة بالجلطة الدماغية بهذا الدواء الجديد. We can create a stroke in an animal very similar to the way it is
occurs in humans. We can give the animal a clot, tie off a vessel leading to the brain. That animal will develop an infarcted area, stroke volume area, consisting of neurons at risk in pink, and then neurons that have died in blue here. So we can create this in animals and then treat them with FGF1. And I'll show you that on the next slide. في هذه الصورة يظهر طبعا في الحيوانات تم عمل انسداد، يعني استحداث انسداد في إحدى الشرايين اللي هي تغذي منطقة معينة من الدماغ. ولو تلاحظون على اليسار المنطقة اللي هي بالأزرق والمنطقة اللي حوالينها هذه طبعا تشكل الجلطة الدماغية في أدمغة الحيوانات. وراح نوريكم بعد شوي إيش صار بعد العلاج، بعد حقن العلاج المولد الأوعية الدموية اللي هو FGF1. So these are brain slices through an animal that has been given a stroke. In white is the stroke volume, the damaged area of the brain. These animals have been given FGF1 for 2 weeks, and I think you can see the remarkable healing of the stroke area in the animals that have been treated with FGF1. لو تلاحظون في الصورة طبعا صورة للدماغ على اليسار جلطات دماغية باللون الأبيض الرمادي. لو تلاحظون أثر الجلطة على اليسار. طبعا كل ما ننزل كل ما نشوف الجلطة بشكل أوضح في الصورة في اللي هو الصور اللي على اليسار. على اليمين تم علاج هذه الحيوانات بالعلاج المورد للأوعية الدموية. ولو تلاحظون من الأسفل إلى الأعلى تحسن كان تدريجي، وبعدين في الأخير لو تلاحظون اللي فوق ما في أثر للجلطة أو أثر بسيط، يعني تعافي شبه تام. Now we can look in the brains of those animals, look in the area where we gave a stroke. And here we can look at the capillaries in normal mouse brain. These are normal brain capillaries. When we give this animal a stroke, you can see we decimate, destroy most of the capillaries in that stroke area. We treat for 2 weeks with FGF1. You can see we regrow new blood vessels in the animals treated with FGF1. In the placebo-treated animals, blood vessels try to regrow, but are not doing a very good job. It's disordered growth, clumping here, this more hemorrhaging. These animals are not nearly doing as well. فيها اللوحة لو تلاحظون في المستطيل الأعلى، الشريحة الأعلى شيء على اليسار، هذا طبعا هذه الأوعية الشعيرات الدموية الطبيعية في الدماغ من ناحية الكثافة والانتظام. تحتها شريحة للدماغ بعد إصابته. لو تلاحظون يعني أصبحت الشعيرات الدموية قليلة ومتفرقة. ولو ذهبنا إلى الشريحة اللي في شو اسمه الصف الثاني على اليمين، بعد العلاج بالFGF1 العلاج المولد للأوعية الدموية تكونت شعيرات دموية بشكل منتظم وكثيف، يعني أقرب ما يكون إلى الطبيعي. تحت يعني في الصف الأسفل تماما لو تلاحظون بعد الإصابة حصل محاولة لتكوين أوعية دموية، يعني في الشريحة اللي هي في الأخير على اليمين تكونت أوعية دموية بشكل غير منتظم وفيها نزيف، وصاحبها عدم تحسن أو تحسن غير جيد في الأعراض. Now we can do motor skill testing in mice, the mice that were given a stroke. So this is a motor skill test. This bar is rotating around, and here are normal mice grabbing onto that rotating bar. Here are the mice who had a stroke but were treated for 2 weeks with the FGF1. They're actually hanging onto this bar much better than the placebo-treated animals, which have fallen off this rotating bar. So we can infer here that not only are we growing new blood vessels, but we're regenerating functional neurons in those animals. طبعا ظهر في الأبحاث على الفئران إنه هذا الدواء يعني مو بس أو ليس فقط يعني يكون أوعية دموية جديدة، بل إنه يكون خلايا عصبية جديدة في المنطقة اللي تفرز الدوبامين. هذه تجربة على الفئران. طبعا هذا القضيب الأسود يدور، والفئران يعني تحاول أنها تقاوم الدوران عشان ما تسقط. فلو تلاحظون على اليسار الطبيعي وفي النص الفئران اللي تعرضت للجلطة وأعطيت العلاج،
وبعد كذا اللي هي أعطيت العلاج، لم تعطى العلاج، يعني اللي هي لم تعطى العلاج يعني هي على وشك أنها تسقط لأن القدرات الحركية عندها ضعيفة. Similar to multiple sclerosis, for stroke recovery, we're preparing an application to test FGF1 in a phase 1 clinical trial. Here we hope to start this next trial in the fourth quarter of this year, 2021. شركة زيتيا الآن تستعد لعمل المرحلة الأولى من البحث على البشر في علاج الجلطات الدماغية، وسيبدأ بإذن الله تعالى في الربع الأول من في الربع الرابع من هذه السنة. وطبعا أنتم عارفين كورونا يعني أدى إلى تأخير الأبحاث يمكن سنة ونص. Okay, that finishes my presentation. I now want to turn it over to Ali. Ali is a medical doctor with his own clinic, treating the very same diseases that we're trying to treat. He will be our partner in Saudi Arabia once we get our FGF1 approved. But until that time, he has other ways to treat these diseases. So I now will turn over the screen to Ali. Okay, thank you, Jack. Thank you very much. وأعتذر عن الخلل الفني اللي حصل لأنه كان حقيقة مفاجئ وغير متوقع. بالنسبة لعيادة بدائل الجراحة التخصصية للألم المزمن والجهاز الحركي، احنا في الرياض، ونطاق التخصص لدينا هو تشخيص وعلاج أسباب الآلام المزمنة والقصور الحركي والذهني المرتبط بها. وطبعا الآلام المزمنة متلازمة الألم المزمن، يشعر المريض بألم مزمن وإرهاق مزمن وأرق وتوتر وربما قلق وضعف التركيز وقصور حركي أحيانا بسبب الآلام المزمنة. فهذه هي متلازمة الألم المزمن، هي التخصص الرئيسي اللي احنا نعمل فيه. عندنا أيضا أو لدينا علاج الشيخوخة المبكرة والوقاية منها، وهذه خدمة جديدة قريبا ستبدأ، وأيضا الوقاية منه وعلاج أمراض الدماغ التنفسية ستبدأ قريبا بإذن الله تعالى. بتكلم لكم باختصار عن الجديد. يعني هذا الطب اللي احنا نتكلم عنه، طبعا الدواء اللي شركة زيتا تعمل عليه، طبعا احنا من سنين، يمكن من 15 أو 20 سنة نحاول ان نطور طرق علاج الامراض المزمنة والشيخوخة المبكرة اللي صارت تستشري في المجتمع. وطبعا انا انضميت الى الفريق البحثي لشركه زيتا قبل 4 سنوات، ووجدت انه علاجهم بالاضافه الى الشيء اللي احنا نقدمه يعني اتوقع وبقوه انه سيشكل ثوره غير مسبوقه في علاج الاسباب وليس مجرد التسكين والتعافي من اكثر امراض العصر. فالطب التكاملي الجديد يجمع بين الطب الغربي الحديث والطب البديل والطب الوظيفي وطب اسلوب الحياه، وهو أكثر تقدما من كل من الطب الغربي الحديث والطب البديل. طبعا ليس طبا بديلا وليس تكميليا، بل طبا أساسيا يقوم على الدليل العلمي وأخلاقيات الطب. فهذا التخصص يشخص ويعالج الأسباب الجذرية للآلام والأمراض وليس مجرد التسكين وعلاج الأعراض. عمر هذا التخصص حوالي 30 سنة في شمال أمريكا وفي الدول المتقدمة، وهو يدرس ويمارس في 50% من جامعات شمال أمريكا، ولا يزال وللأسف شبه غائب في المملكة العربية السعودية والدول العربية. ويتوفر لدينا في عيادة بدائل الجراحة التخصصية منذ عام 2014، قمت بممارسة هذا التخصص قبل ذلك في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني قبل ذلك لمدة 5 سنوات. طبعا الطب التكاملي الجديد والطرق العلاجية الجديدة اللي هي عالية الأمان والفاعلية وتعالج الأسباب، للأسف الشديد كانت محاربة ولا زالت، ولكن حاجة المجتمع الأمريكي وصوت المجتمع الأمريكي طبعا كان قوي، مما أدى إلى اعتماد هذه الخدمات في النظام الصحي هناك. البرنامج العلاجي للآلام المزمنة احنا نستعمل وصفة الغذاء كدواء مقنن، ليست يعني نصيحة عامة وإنما وصفة. المكملات الغذائية والأدوية العشبية المبنية على الدليل العلمي والمجازة من اللجنة الطبية الألمانية فيه لجنة خاصة بإجازة الأدوية العشبية والمكملات. وأيضا نستعمل بعض الأدوية الكيميائية المشيدة الآمنة، والعلاج الترميمي بحقن محلول الدكستروز أو الخلايا الجذعية أو الدم الوريدي الذاتي لعلاج آلام وإصابات الظهر والرقبة والخشونة وآلام المفاصل والروماتويد والصداع والأعصاب الطرفية والفايبروميالجيا أو الآلام العضلية العامة والتعب العام والقصور الحركي والذهني المصاحب للألم. وكذلك نقدم وصفة التمرينات والعلاج الذهني الجسدي، وفي حالات معينة نحتاج العلاج الطبيعي أو اليدوي.
طبعا يحقق هذا البرنامج من خلال الخبرة ومن خلال قاعدة البيانات الضخمة اللي عندنا في العيادة، يحقق البرنامج التعافي في أكثر حالات الألم المزمن واستعادة الوظائف والقدرات الحركية والذهنية، وذلك بناء على كم كبير من الأبحاث والملاحظة والمتابعة الدقيقة على مدى 10 سنوات من الممارسة في مدينة الحرس الطبية وعيادة بدال الجراحة التخصصية. بالنسبة لعلاج الشيخوخة المبكرة وأمراض الدماغ التنكسية، طبعا أبحاث حديثة أظهرت أن السبب الرئيس لهذه المشاكل اللي هي الشيخوخة المبكرة وأمراض الدماغ التنكسية، أنه السبب الرئيس هو تصلب وتضيق الشعيرات الدموية الدقيقة والشرايين، وهو مرض يشكل وباء الآن في المجتمع للأسف الشديد بسبب أسلوب الحياة، وهو يبدأ اللي هو تصلب وتضيق الشرايين في سن المراهقة ويتطور تدريجيا على مدى 30 إلى 50 سنة، ويؤدي إلى نقص التروية الدموية، فتظهر هذه الأمراض بشكل تدريجي وبدون أعراض في البداية، ثم تظهر الأعراض في الأخير. عينات من شرايين المتوفين بالحوادث والحروب في أمريكا وجدت أنه 80% من الشباب اللي عمرهم 20 إلى 30 سنة أنه لديهم تصلب وتضيق شرايين يمكن رؤيته بالعين المجردة. وهالمشكلة وجد أنها سبب رئيس بالإضافة إلى أسباب أخرى طبعا، لكن هذا هو السبب الرئيس، أنها تسبب الشيخوخة المبكرة وأمراض الدماغ وأمراض العصر المزمنة. برنامج العلاج التجديدي الشامل اللي يقدمه الطب الجديد يعالج الشرايين ويوسعها بشكل جيد ويمنع تطور تصلب الشرايين في أكثر الحالات الملتزمة بهذه البرامج. العلاج المتوفر لدينا للشيخوخة المبكرة وأمراض الدماغ التنكسية لحين توفر العلاج المولد للأوعية الدموية، عندنا الغذاء كدواء، المكملات والأدوية العشبية لها دور كبير اللي هي المدروسة طبيا، الصيام المتقطع، العلاج بالأكسجين تحت ضغط عالي له فائدة عظيمة. كذلك من أهم الأشياء تعميق الإيمان والارتباط بالأصحاب خاصة في أمراض الدماغ التنكسية، التعلم وتمرينات الدماغ، التمرينات لزيادة كتلة العضلات وتجديد أعصاب الدماغ. يحقق هذا البرنامج نتائج جيدة جدا تتفوق بفارق كبير مقارنة بالخدمات المتوفرة من خلال الخدمات الصحية التقليدية. في حال اللي يحب أنه يتواصل ممكن يتواصل معي على الإيميل اللي موضح في الشريحة pain.dr1@hotmail.com أو على الجوال. وأيضا اللي يبغى يستفيد من الطرق الجديدة للعلاج فيه قناتي على اليوتيوب، لو تعمل في البحث باسم دكتور علي قحطاني استشاري الألم تجد 57 حلقة أو محاضرة حول علاج الآلام والأمراض المزمنة. ولأي استفسار حول هذا الموضوع والطب الجديد يسعدني إجابتكم في أي وقت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Jack. Thank you, Dan. Thank you, Ali, very much for your presentation and your wonderful translation. For people that have asked questions in Arabic, I apologize. The readers here in the United States will send those questions directly to Ali and ask Ali to answer them to you directly. We do have a bunch of questions, so Jack, I'm going to give you the first one. Questions is there a link between chronic cerebral spinal venous insufficiency and the logic behind GT? That's a very good question. I believe there's a vascular component to that insufficiency, that part of that is due to lack of proper blood perfusion. That is not on our list of 19 medical indications that we're pursuing at the moment, but certainly that is something we should keep in mind, and we could look more closely at that. That's why we love having these webinars. People introduce us to new medical indications we never really have thought about. السؤال هل يوجد علاقة بين نقص التروية الدموية وهذا العلاج الجديد؟ نعم بالتأكيد. طبعا نقص التروية الدموية هي يعني شيء أساسي وسبب رئيسي، وهالعلاج يعني بحسب المعلومات المتوفرة يعتبر علاج نتوقع أنه يكون بإذن الله تعالى علاج فعال جدا وعالي الأمان والفاعلية. Okay, Jack, we have had two questions on the MS treatment, and I would make the comment that the medical world in Arabia is becoming more and more aware of multiple sclerosis in the population. Some of the research I did talks about the fact that it wasn't even looked for 10 years ago. So we have two questions from two people. One is for the MS treatment, after healing the cells,
the endothelial cells. Would that stop the immune system attacks? Yes, we believe it would. We believe the only way immune cells can get out of the vasculature is to leak out. They normally aren't in the vicinity of neurons. So we believe once we've healed those blood vessels, as I showed you in that animal model of MS, that we will reverse the disease. السؤال يقول إذا كان مرض التصلب المتعدد مرض مناعي فهل هذا العلاج راح يحل مشكلة المناعة الذاتية؟ الجواب طبعا من خلال الأبحاث والملاحظات نعم، لأنه عندما يحصل التهاب في الأوعية الدموية يصير يعني خروج للخلايا المناعية وتصير تهاجم الأعصاب، فعندما نستعمل هذا الدواء يمنع مهاجمة الخلايا المناعية للأعصاب وتتحسن الحالات بإذن الله. Thank you, Ali. Jack, we have another question. Is the treatment for MS a daily injection? Well, that's why we're going to be doing a clinical trial. We're going to start all our brain trials pretty much the same way. We'll be giving them 1-hour infusions 5 days a week for 4 weeks at 3 different doses. And then we'll see, are we affecting MS? Are we improving MS? And if we're not, we can go for longer periods of treatment. We can higher the dose of the drug. So we're really on proof of concept, clinical trials are called. We don't know what it's going to do in people. We know what it did in animals. We hope it does the same in people. طبعا السؤال يقول هل استعمال الدواء سيكون بشكل مستمر يعني وكيف يعني طريقة استعمال الدواء؟ طبعا في الدراسات الحالية اللي راح تتم راح يكون يعطى الدواء بشكل حقن لمدة ساعة على مدى 5 أيام في الأسبوع لمدة 4 أسابيع، ثم ينظر في النتائج. إذا كان هناك حاجة أن نعطي الدواء لفترة أطول أو نزيد الجرعات فسيتم ذلك. Jack, we had a question that was answered in the chat room, but I think it bears to be repeated because I think it's so important. Somebody asked the question, if we know that FGF1 goes through the blood-brain barrier, why are we so excited about the intranasal method of getting FGF1 into the brain? That's a good question. So with intravenous dosing, only between 0.5 and 1% of the IV dose crosses the blood-brain barrier. So we're getting FGF1 into the brain, but at very small amounts. Intranasally, at least with other proteins such as insulin, they can improve that by 30-fold. So they can get 30-fold more quantities of insulin into the brain through the intranasal route. So that's why we're so excited about this. And we're actually getting data back. FGF1 is getting into the brain through the nasal route. We're now just trying to quantitate how much is getting in, and also which areas of the brain is it going to? Is it getting to the substantia nigra region where we want it to go with Parkinson's? Ali, could you please translate? Yes. السؤال يقول ليش احنا مهتمين بموضوع شو اسمه العلاج انه يكون عن طريق الانف؟ طبعا السبب انه وصول الدواء الى الدماغ عن طريق الحقن بالوريد يكون اقل بكثير من استعمال يعني طريق الانف. عن طريق الانف يزداد وصول الدواء الى الدماغ تقريبا 30 ضعف. So I'm going to also answer the question. If a person goes to a clinic for 1 hour for an infusion of FGF1, that is inconvenient and it's complex. If a person can get the small container and make 1 snort up each nostril in the morning, 1 snort up each nostril at night, and after 2 weeks, they are effectively treated, cured, because the treatment is until we see the repair. I think that's a lot easier way, 1, to treat the people, and number 2, a lot more convenient way to get it to places like Iraq, Ethiopia, and the other side of the world. طبعا طريقة إعطاء الدواء عن طريق الأنف فيها سهولة كبيرة جدا، وطبعا ما يحتاج إنه المريض يعني يكون في مستشفى أو في عيادة متخصصة عشان يأخذ العلاج، وممكن حتى إنه لو تم تحديد الجرعة يمكن المريض يأخذه حتى في البيت.
طبعا لا نعلم اذا كان هذا الشيء بيصير ممكن ان ياخذه في البيت، لكن يعني انا اعتقد انه ممكن هالشيء في المستقبل ان شاء الله. I'm sure this question was asked by somebody because they saw how old and ugly I look. Drug have a role in anti-aging, Jack? Most definitely. As we get older, our blood vessels start to deteriorate. Many studies, these are from many different medical schools and universities, show that as we age, blood perfusion drops in organs, tissues, and more importantly, in the brain. So we think, although we're talking about diseases here, we strongly feel that this could be an anti-aging treatment in terms of repairing the vasculature and then repairing those tissues which are damaged as we get older. Before you have the disease. Before you have the disease, that's correct. Ali, would you please kind of translate? Yeah. السؤال يقول هل هذا العلاج راح يكون من مضادات الشيخوخة المهمة؟ الجواب من خلال الأبحاث المتوفرة نعم. طبعا يتوقع أنه والأعمار بيد الله سبحانه وتعالى أنه قد يمتد، يعني يؤدي إلى إطالة عمر الإنسان يمكن 30 سنة إضافية. طبعا هذا شيء متوقع ولم يثبت حاليا. زي ما أنتم عارفين أنه الإنسان اللي يحدد عمره الصحي هو عمر الشرايين، فممكن واحد يكون عمره 40 سنة لكن عمره الصحي 50 سنة أو 60 سنة. فطبعا العلاج يعالج المشكلة الرئيسية في هالحالة اللي هي تضيق الشرايين ونقص التروية الدموية. This is a question from somebody. I am in Iraq. How can I work with you? So I'm going to answer the first half and Ali will answer the second half. We're looking, Zhicha, to work with anybody who can help us develop the opportunity, the medicine, the clinic, whether it's in any part of Iraq or any part of Jordan or any part of Egypt. We are open to develop, if necessary, standalone clinics. We're willing to work with medical professionals. We believe that when this molecule gets approved, this medicine gets approved, it will have a major impact. I believe it will be the biggest medical breakthrough since the discovery of antimicrobials 100 years ago. I believe this is going to be a huge business opportunity. So Zhicha is out trying to find new people to help us, like Ali has helped us. Now, regarding directly, Ali, could you please explain how they can work with you? Okay. بالنسبة للموضوع التعاون في توفير الخدمات اللي راح تقدم العلاج الجديد، طبعا احنا نتوقع انه الدواء راح يكون يعني حدث هام في التاريخ الحديث، يعني في تاريخ الطب الحديث. يعني يمكن هذا ثاني اكبر حدث بعد اكتشاف المضادات الحيوية اذا الله سبحانه وتعالى اراد التوفيق. طبعا السيد دان مونتانو بصفته يعني رئيس الشركة المصنعة والمنتجة للدواء يقول انه احنا نحتاج طبعا ناس من المنطقة متعاونين في موضوع العمل والاستثمار، وسواء في المملكة او في الخليج او في الدول العربية او في العراق او في الميدل ايست. فالموضوع كبير لانه تقريبا نص البشر يعانون، يعني على الاقل نص البشرية. فيدعو أي أحد مهتم أنه يتواصل معنا وإن شاء الله يعني نعطيه فكرة عن الموضوع. Here's a question. I am very impressed. Is there any way I can invest in your company? The answer is that's a business question. And if you're interested in that topic, this is not the place for it. But you can see that on this last slide is my personal email address, dan333@AOL. And if you send an email to me, I will respond to you either about the business opportunities we could work on together or the investment opportunities. Jack, a question for you. Can this growth factor cause cancer? We are very aware of that question. We get asked by all the regulatory agencies. We've looked very carefully. We've given animals huge doses of FGF1 and looked carefully for any tumor formation, any cancer formation. We don't see it. In our clinical trial in the heart, we studied tumor markers, serum tumor markers, 5 of them, never saw any rise in tumor markers. So something we're very aware of, but there's no indication that FGF1 can cause cancer.
Here's a question from somebody obviously who knows Parkinson's disease. Parkinson's disease sufferers are promised all the time about a new breakthrough. All you have is experimental hope. It may not develop. Here is my answer. You're right. This is experimental. We believe that many of the brain diseases are because the vascular system has failed, that the irrigation channels provide blood, water to the neurons are damaged. We believe that in repairing those, we are able to bring fresh blood to the neurons and to support the stem cells to regenerate and repair it. Are we wrong? We may be. Jack and I have expended $140 million in 20 years of our life to get here. But Jack mentioned in Mexico, we should be dosing people with Parkinson's. And I believe in 12 months, we'll have the answer to the question of, is FGF1 safe in the brain of a Parkinson's sufferer? And that's a big question, because then we can experiment on more and less. And number two, does it benefit? I think we'll know in 12 months. You may be right, we may be wrong. It won't be because of our intent or our hearts. It may just be that the hypothesis we have is wrong. But I will tell you this, I don't think it is. I don't think the fact the monkeys were cured, I don't believe that the stroke and the animals they grew black vessels. I believe we're on to the biggest breakthrough that's going to demonstrate that the vascular dysfunction that occurs in the brain over time can be reversed, and therefore there is no reason for you to deteriorate from a vascular issue. For many of the doctors out there, you all know what small vessel heart disease is. You all know what vascular leakage is. All of these things are diseases you know are responsible for people's diseases, suffering, and death. But since you can do nothing about them, we've all sat there and watched. Now we think we can do something. And I would say the following: you got nothing to lose by watching us. Follow us. If you want, go to our website, zgm.care, sign up for our monthly update. 80,000 people now get our monthly update. Dr. Jacobs has given a presentation on Parkinson's to 4,000 neurologists, 10,000 neurologists. His webinars for Parkinson's are now starting to become international. People are saying the same thing. What's if they're right? What's if all these neurological diseases that nobody knows what's being caused? What's if it's as simple as the most obvious function? They need blood. And with that, I'll let Ali attempt to translate that. Would you be kind enough, Ali, please? اوكي. طبعا احد الاخوه الحضور سال انه هذا الدواء انتم الان تتكلمون عن دواء لا يزال تجريبي وممكن ينجح ممكن ما ينجح. طبعا احنا نقول هذا صحيح، احنا ما نعلم الغيب، لكن المعطيات اللي عندنا تشير الى ان الدواء طبعا لو قلنا الابحاث على مدى 20 سنه على الحيوانات، وايضا ابحاث اوليه على البشر في القلب وفي القدم السكري وغيرها، تم انفاق 140 مليون دولار. يعني الشركه انفقت 140 مليون دولار على مدى 20 سنه في الابحاث، والنتائج اللي احنا نشوفها دائما تتكرر، النتائج الايجابيه تتكرر في الحيوانات الصغيره، في الحيوانات الكبيره، في البشر. فاحنا الان عندنا احتماليه كبيره، واحتماليه كبيره جدا انه باذن الله تعالى هالدواء راح يكون علاج فعال وامن يغير حال الناس في مع الامراض المزمنه. وطبعا شو اسمه خلال سنه باذن الله راح نحصل على الاجابه فيما يتعلق بمرض الباركنسون، مرض الرعاش. فلذلك انا اعتقد انه من مصلحه كل واحد عنده مثلا قريب مصاب باي من هذه الامراض، او هو نفسه يعني، او هو يفكر في موضوع العلاج المتقدم، انه يتابع الاخبار لحد ما نصل الى الاجابه النهائيه باذن الله بخصوص هذا الدواء. وطبعا لازم نعرف انه العلاجات الموجوده يوجد علاجات افضل لهالامراض، لكن ليست بكفاءه الدواء الجديد.
Ali, we have one question left, then we're going to close the evening. Can you turn your video back on, please? Yeah, I have a question here that I can't answer and I know Jack can't answer. The person wants to know if you can smile. You know, Dan, at the beginning of the lecture, just all of a sudden we get the internet cut, the internet disconnected. We don't know why. Well, first of all, I personally want to thank you, Ali, very much for being a partner in helping us develop this and helping us develop relations in the Arab world. You've been fantastic. Jack, you already know who you are. If anybody has any questions, they can email us. And if the questions are in Arabic or related to Riyadh, we'll forward them on to Ali. Ladies and gentlemen, I want to thank you for our team here. Jicha Genesis Medicine, we believe we're at the forefront of a new revolution in medicine that will stop suffering, extend life, and lessen pain. We hope, if nothing else, that you follow us, you become aware, and you start spreading the word, especially as we succeed. Ali, thank you and good night. اوكي ثانك يو دان ثانك يو جاك شكرا لحضوركم جميعا وحقيقه يعني اسعدتونا كثيرا بالمشاركه فاشكر جميع الحضور سواء من الممارسين الصحيين او من المراجعين او من عامه المجتمع. في من الاسئله سؤال يقول ما هي الفرص الاستثماريه يعني في مجال تخصص دكتور علي؟ طبعا الفرص الاستثماريه متعدده ولا حصر لها واحنا نعرف انه احنا نمارس طب جديد ويحتاج يعني قدامه مشوار طويل في المملكه، طبعا الفرص الاستثماريه كبيره جدا ومتعدده، اللي عنده استفسار بهالخصوص ممكن يتواصل معي وانا اعطيه الاستشاره باذن الله تعالى، لانه احنا برضو نحتاج دعم هالتخصص الجديد وهالمجال الطبي الجديد من خلال انه يكون له يعني مكانه في موضوع الاستثمار، لانه بدون كذا ما نستطيع ان نتقدم. شكرا للسيد دان وشكرا لجاك جيكوبز دكتور جاك جيكوبز وشكرا لكم جميعا واعتذر عن يمكن اقول لكم اللخبطه اللي حصلت في البدايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. So, good night all. باي باي. Bye.